Narayanam namaskritya naram chaiva narottamam devim saraswatim vyasam tato jayamudire. In Srimad Bhagavatam, Canto 3, Chapter 29, Explanation of Devotional Service, Text 4. हामीहरू श्रीमद् भागवतम स्कन्द 3 अध्याय 29 श्लोक संख्या 4 बाट अध्ययन गर्दैछौँ आज। kālasyeśvara-rūpasya yad-dhetoḥ kuśalam janāḥ kālasyeśvara-rūpasya pareṣāṁ parasyate svarūpaṁ bata kurvanti yad-dhetoḥ kuśalam janāḥ. Please repeat. kālasyeśvara-rūpasya pareṣāṁ parasyate svarūpaṁ bata kurvanti yad-dhetoḥ kuśalam janāḥ. kālasyeśvara-rūpasya bata kurvanti kālasya of time, काल को īśvara-rūpasya īśvara-rūpasya a representation of the Lord, भगवान का प्रतिनिधि, pareṣāṁ pareṣāṁ of all others, of all others, अन्य सबैको, cha च and तथा parasya parasya the chief, the chief, Te- मुख्य, te ते of you, हजुरको, svarūpaṁ स्वरूपम, the nature, प्रकृति, bata bata, oh, अहो, kurvanti perform, गर्दछन्, yat-hetoḥ यत-hetoḥ but whose influence, जसको प्रभावद्वारा kuśalam कुशलम, pious activities, पुण्य कर्म, janāḥ जनाः, people in general. सामान्य जन, Translation and purport of His Divine Grace Bhaktivedanta Swami Śrīla Prabhupada Ki Jai. Please also describe eternal time, which is a representation of your form, and by whose influence people in general engage in the performance of pious activities. अनुवाद तथा तात्पर्य। साथै नित्य कालको पनि वर्णन गर्नुहोस् जुन हजुरकै स्वरूपको प्रतिनिधि हो, जसको प्रभावद्वारा सर्वसाधारणहरू पुण्य कर्ममा लिप्त रहन्छन्। Purport. However ignorant one may be regarding the path of good fortune and the path down to the darkness region of ignorance, everyone is aware of the influence of eternal time which devours all the effects of our material activities. सौभाग्यको पथ तथा अज्ञानको गहनतम क्षेत्रको मार्गका बारेमा मानिस जतिसुकै अज्ञानी रहे तापनि सबैजना शाश्वत कालको प्रभावसँग परिचित छन्, जसले हाम्रो भौतिक क्रियाकलापहरूका सारा प्रभावहरूलाई निलिदिन्छ। The body is born at a certain time and immediately the influence of time acts upon it. शरीर कुनै निश्चित समयमा जन्मिन्छ र तत्काल कालको प्रभावले त्यसमाथि कार्य गर्दछ। From the date of the birth of the body, the influence of death is also acting.
The advancement of age entails the influence of time on the body. शरीरको जन्म मितिबाटै त्यसमा मृत्युको प्रभाव क्रियाशील रहन्छ। उमेर बढ्नु भनेकै शरीरमा कालको प्रभाव हुनु हो। If a man is 30 or 50 years old, then the influence of time has already devoured 30 or 50 years of the duration of his life. यदि कुनै मानिस 30-40 वर्षको छ भने कालको प्रभावले उसको जीवनावधिको 30-40 वर्षलाई खाइसकेको हुन्छ। Everyone is conscious of the last stage of life, when he will meet the cruel hands of death, but some consider their age and circumstances concern themselves with the influence of time, and thus engage in pious activities, so that in future they will not be put into the low family or an animal species. सबैजना जीवनको त्यो अन्तिम अवस्थाप्रति सचेत छन् जब उनीहरूमा मृत्युको निर्दयी हातको शिकार बन्नुपर्ने हुन्छ। तर केही मानिसहरू आफ्नो आयु तथा परिस्थितिमाथि विचार गर्दै कालको प्रभावद्वारा चिन्तित हुँदै पुण्य कर्ममा संलग्न हुन्छन्, जसद्वारा भविष्यमा उनीहरूलाई कुनै निम्न कुल अथवा पशु योनिमा जन्मिनु नपरोस्। Generally, people are attached to sense enjoyment and so aspire for life on the heavenly planets. साधारणतया मानिसहरू इन्द्रिय तृप्ति प्रति आसक्त छन् र त्यसकारण स्वर्गीय लोकहरूको आकांक्षा राख्दछन्। Therefore, they engage themselves in charitable or other pious activities, but actually, as stated in Bhagavad Gita, one can get relief from the chain of birth and death even if he goes to the highest planet Brahmaloka, because the influence of time is present everywhere within this material world. अतः उनीहरूले आफूलाई परोपकारी तथा अन्य पुण्य कर्महरूमा संलग्न गराउँदछन्, तर वस्तुतः In the spiritual world, however, the time factor has no influence. तर वस्तुतः भगवत गीतामा उल्लेख भए अनुसार मानिस सर्वोच्च ब्रह्मलोकसम्म पुगे तापनि ऊ जन्म मरणको चक्रबाट मुक्त हुन सक्दैन, किनकि यस भौतिक जगतभित्र कालको प्रभाव व्याप्त छ, तर आध्यात्मिक जगतमा भने कालको कुनै प्रभाव हुँदैन। Om Jnana-timirandhasya Gyananjana Shalakaya Chakshurmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manopishtam Stapitam Yena Bhutale Svayam Rupam Kadamahyam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Gurukshita Padakamalam Shri Gurun Vaishnavam Cha Shri Rupam Sagrajatam Sagagana Radhunathan Vitam Tamsa Jivam Sadvaitam Savatutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sagagana Lalita Shri Vishakam Vitam Cha He Krishna Karuna Sinho Dinabandhu Jagatpate Gopisha Gopiha Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurange Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sutadevi Pranamami Hare Priye Vanchakalpatarubhyascha kripasinhupevacha patitanam pavanebhyo vaishnavibhyo namo namaha. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. So this text, please also describe eternal time, which is a representation of your form and by whose influence people in general engage in the performance of pious activities. साथै नित्य कालको पनि वर्णन गर्नुहोस्, जुन हजुरकै स्वरूपको प्रतिनिधि हो, जसको प्रभावद्वारा सर्वसाधारणहरू पुण्य कर्ममा लिप्त रहन्छन्। So here mentions that time kala is called kālasyeśvara-rūpasya, that representation of the Lord. यहाँ
काल अथवा समय भगवानको प्रतिनिधिको रूपमा व्याख्या गरिएको छ। Kālasyeśvara, because time is the most important ingredient of 24 elements of material nature. काल भगवान हो किनभने भौतिक प्रकृतिको 24 वटा तत्त्वहरू मध्ये समय एउटा महत्त्वपूर्ण तत्त्व हो। And in this material world everything exists because kala, time, make connection like masala between bricks, make connection. The same kala make connection in all material elements. समयले अथवा कालले यो भौतिक प्रकृतिमा मसलाको जस्तै काम गर्छ। जसरी इटाहरू जोड्नको लागि मसला चाहिन्छ, त्यसैगरी यो भौतिक प्रकृतिमा विभिन्न तत्त्वहरूलाई जोड्नको लागि कालको आवश्यकता पर्ने हुन्छ। And he mentioned, Srila Prabhupada in his comments, that time unavoidable. We cannot avoid. यहाँ श्रील प्रभुपादले भन्नुभएको छ हामीले काल अथवा समयलाई तिरस्कार गर्न सक्दैनौँ, हटाउन सक्दैनौँ। Like it's mentioned, time and death not waiting for man. हामी जसरी हामीले सुन्ने गर्छौँ कि समय र मृत्यु ले कहिले पनि पर्खिदैन। And materialistic science also makes some research actually of this topic of time. भौतिक विज्ञानले पनि यो समय सम्बन्धी विभिन्न खोज अनुसन्धानहरू गर्दछ। We know this great scientist Einstein, he makes some theory of relevancy of time. हामीले सुनेको छौँ अथवा हामीलाई थाहा छ होला कि एकजना ठुलो वैज्ञानिक आइन्स्टाइनले पनि सापेक्षताको सिद्धान्त प्रतिपादन गर्नुभएको छ। Yeah, that time for person who is standing in one place and person who or something that going in some side, it's different. विभिन्न व्यक्तिको लागि समय फरक हुने गर्दछ। जस्तो एउटा ठाउँमा उभिएको व्यक्तिको लागि र अर्को ठाउँमा भएको व्यक्तिको लागि। Actually, it was like a revolution in physics, this theory. यसलाई फिजिक्सले के भन्छ? भौतिक विज्ञानमा अझै राम्रो व्याख्या गरेको। Okay. But actually, Vedic Shastra, Vedic knowledge knew about time actually much more than materialistic scientists. र वास्तवमा यो वैदिक ज्ञानमा अथवा वैदिक विधामा चाहिँ यो भौतिक विज्ञान भन्दा अझै धेरै ज्ञान पाइन्छ समयको बारेमा, कालको बारेमा। And in Shastra mentions that they can calculate time even from atomic time to time of existence of universes. शास्त्रहरूमा यसरी वर्णन पाइन्छ कि समयको गणना एकदमै सूक्ष्म सानोभन्दा सानो आणविक समयको पनि गणना पाइन्छ र पुरै ब्रह्माण्डीय समयको पनि गणना पाइन्छ। Like one time it's going in line, and sometimes have such circles like yugas. एउटा समय चाहिँ रेखा जस्तै अगाडि बढ्छ र अरू चाहिँ यो वक्र आकारमा जसरी फेरि युगहरू जसरी फेरि पुनरावृत्ति हुन्छ, फेरि आउँछन् यसरी। And time personified is called also Kala Chakra. समयलाई कालचक्र पनि भनिन्छ। One story also about relativity of time. It's mentioned in 9th Canto Srimad Bhagavatam. समयको सापेक्षता सम्बन्धी एउटा कथा श्रीमद् भागवतको 9औं स्कन्धमा वर्णन गरिएको छ। Actually, this story connected with Lord Balaram. यो चाहिँ भगवान बलरामसँग सम्बन्धित छ यो कथा। It was one king. His name was Kakudmi, and Kakudmi
king, and he had beautiful daughter. His name was Revati. एकजना राजा हुनुहुन्थ्यो ककुदनी नाम गरेका राजा र उहाँकी पुत्री थिइन् रेवती She was so beautiful, and he was searching for good husband for her. उनी अत्यन्त सुन्दर थिइन् र उनले एकदमै योग्य श्रीमानको लागि वरको लागि खोजी गरिरहेकी थिइन् But he couldn't decide who will be her husband, and then he has idea go to Brahma in Brahmaloka and ask him for advice. र उनीले आफ्नो पतिको विषयमा निर्णय गर्न सकेकी थिइन् त्यसैले उनी एक दिन ब्रह्मलोकमा गइन् र ब्रह्माजीलाई भेटिन् And he took his daughter Revati, and they went to Brahmaloka. उहाँले राजाले चाहिँ आफ्नो पुत्री रेवतीलाई पनि ब्रह्मलोकमा लगेर जानुभयो So when they came to Brahmaloka, they saw that Lord Brahma actually sitting and hearing some Gandharvas, they singing, उहाँहरू ब्रह्मलोकमा पुग्ने बेलामा ब्रह्माजीले त्यहाँ विभिन्न गन्धर्वहरूबाट नृत्य तथा गायनको आनन्द लिइरहनु भएको थियो and they waiting actually for the end of this performance. र जब यी राजा र आफ्नी पुत्री दुईजना रेवती दुईजनाले यो जो कार्यक्रम चलिरहेको थियो नाचगानको यो समाप्त होस् भनेर त्यहाँ पर्खिरहनु भएको थियो And when it's finished, he came to Lord Brahma and told him that can he help to find some good husband for his daughter. ब्रह्माजीको त्यहाँ जब यो नाचगानको कार्यक्रम सकिसकेपछि त्यहाँ चाहिँ त्यसपछि यी राजा आफ्नी पुत्रीलाई रेवतीलाई लिएर ब्रह्माजीकोमा जानुभयो त्यहाँ कुरा गर्न थाल्नुभयो And when Brahma heard this, he actually laughed. He laughed. र त्यहाँ उहाँले राजाले यसरी कुराहरू बताउनु भयो आफ्नो छोरीको बारेमा र ब्रह्माजीले यो कुरा सुनिसकेपछि उहाँ हाँस्नुभयो And he told, that time you was here waiting for me. In earth finished 27 yugas, Mahayugas, that means. अनि त्यहाँ ब्रह्माजी हाँस्दै भन्नुभयो कि जब तपाईहरु अहिले यहाँ प्रतीक्षा गर्नुभयो यो समयमा पृथ्वीमा 27 दिव्य युगहरू बितिसके So this Satya, Dvapara, Treta, Kali Yuga, this one Mahayuga, it is 27 times finished. So many सत्य त्रेता times. द्वापर कलियुगको यो जो चक्र छ यसलाई एउटा महायुग भनिन्छ र यस्तो 27 वटा महायुगहरू बितिसक्यो And people who was you think about them as husband for your daughter, they already died, and their sons and grandsons and grandsons, so many. तपाईले जसको लागि यो कन्याको लागि वरको लागि सोच्नु भएको थियो त्यो सम्भावित वरहरू पनि सबैजना बुढो भएर मृत्यु भएर पनि उनीहरुको छोरा नाति धेरै नातिहरू भइसके Better you can go to Lord Balarama and offer your daughter to him. यसभन्दा तपाई भगवान बलरामको मा जानुस् र आफ्नो पुत्रीलाई उनको हातमा हस्तान्तरण गर्नुस् Yeah. And then this King Kakudmi, he came to Lord Balaram and asked him, let you accept my daughter as your wife. र यी राजा ककुदमी राजा बलरामजीकोमा जानुभयो र त्यहाँ बलरामजीलाई निवेदन गर्नुभयो कि मेरी पुत्रीलाई स्वीकार गर्नुहोस् भनेर And Lord Balaram agreed, but problem was that Revati was actually very big, because she was from previous yugas and she was very high. त्यहाँ भगवान बलरामजीले चाहिँ त्यो कुरा स्वीकार गर्नुभयो तर समस्या चाहिँ रेवतीको उचाइ एकदमै धेरै थियो किनभने उहाँ अर्कै युगबाट हुनुहुन्थ्यो But Lord Balaram, he was clever. He took his plough and he took her and put down, make normal size. तर भगवान बलरामजी एकदमै चलाक हुनुहुन्थ्यो र उहाँले आफ्नो हलोको प्रयोग गरेर रेवतीको टाउको बाटमा हलो राख्नु भयो र तल तान्नु भयो र आफ्नो उचाइ बराबर बनाउनु भयो
Hmm. So, another story, also interesting story about time. It was connected with parrot of Indra. अर्को रोचक कथा छ यस्तै समयको बारेमा जो चाहिँ इन्द्रको सुगाको बारेमा छ। It was one case when Lord Indra, he was sitting and other demigods also present, and also Gandharvas was singing, playing, and everybody enjoy with such good time and place. एकचोटि इन्द्र आफ्नो राजमहलमा बसिरहनु भएको थियो र त्यहाँ विभिन्न व्यक्तित्वहरू पनि बस्नु भएको थियो र त्यही समयमा त्यहाँ चाहिँ गन्धर्वहरूले नाचगान गरिराखेका थिए। And near Indra was sitting his parrot. He's very loved some parrot. र इन्द्रले आफ्नो सुगासँग खेलिरहनु भएको थियो। उहाँले यो सुगालाई एकदम माया गर्नुहुन्थ्यो। He was very beautiful, and Indra used to give to him, anar, angur, some seeds. He very like it. इन्द्रले यो सुगालाई एकदम मन पराउनुहुन्थ्यो। यो सुगा पनि एकदमै सुन्दर थियो। उहाँले अनार अंगुर विभिन्न यस्तो खानेकुराहरू दिनुहुन्थ्यो। And at that time, actually, in this place came Yamaraj. त्यही समयमा यमराजजी त्यहाँ आइपुग्नु भयो। And parrot started, like with wings, so much agitated. र यो सुगाले चाहिँ आफ्नो पखेटा हल्लाउन थाल्यो, एकदमै आत्तिन थाल्यो। And actually, some demigods, they told to Yamaraj, "Oh, Yamaraj, please don't take life from this parrot, because Indra, he's so like it, don't take his life out." र त्यहाँ यमराजलाई देवताहरूले प्रार्थना गर्न थाल्नुभयो कि यमराजजी यो सुगालाई आफ्नो लोकमा लगेर नजानुहोस् अथवा नमार्नुहोस्, किनभने इन्द्रजीले यसलाई एकदमै माया गर्नुहुन्छ। And Yamaraj told it, it's not depends on me, actually. Death more powerful than me. त्यहाँ यमराजजीले बताउनुहुन्छ कि मृत्यु मेरो हातमा पनि छैन, वास्तवमा मृत्यु मभन्दा पनि शक्तिशाली छ। When death will come, what can I do? जब मृत्यु आउँछ त्यतिखेर मैले के गर्न सक्छु? And then demigods, they invited death. त्यसपछि देवी देवताहरूले चाहिँ मृत्युलाई निमन्त्रणा गर्छन्। Ishvara came, and they also told to death, "Oh, please don't take life of this loving parrot of Indra." Okay. Death personified. Yes, so praise. Came in that place. Death came, and some demigods asked, "Please don't take." र मृत्यु त्यहाँ आइपुग्नु भयो र देवी देवताहरूले त्यहाँ जो देवताहरू उपस्थित हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूले प्रार्थना गर्न थाल्नुहुन्छ, कृपया मृत्युदेव यो सुगालाई चाहिँ लगेर नजानुहोस्। And death told, "What can I do? Time more powerful than me. र मृत्युले पनि You ask time to do something." मृत्युले पनि यसरी जवाब दिनुहुन्छ कि अब मैले के गर्न सक्छु, समय मभन्दा पनि बलवान छ। Then kālasyeśvara came. त्यसपछि kālasyeśvara आउनुहुन्छ। And when time came, parrot became dead. जब kālasyeśvara त्यहाँ आइपुग्नुहुन्छ त्यतिखेर नै यो सुगा चाहिँ मृत्यु अवस्थामा पुग्छ। So time not waiting actually for anybody. यस प्रकार समयले कसैको पनि प्रतीक्षा गर्दैन। That's why we need be care of time what we have. त्यसैले हामीले जुन समय पाएको छौं त्यसको बारेमा एकदम सावधान हुनुपर्दछ। And not spend time for some useless material things. र हामीले कुनै अनावश्यक भौतिक चीजहरुमा समय व्यर्थ फाल्नु हुँदैन। And about this also there is one very important interesting story
from Srimad Bhagavatam. यो समयको बारेमा अझै एउटा अर्को रोचक कथा छ श्रीमद् भागवतममा। Very important. धेरै महत्त्वपूर्ण कथा छ। The story about King Yayati. यो चाहिँ राजा ययातिको बारेमा हो। It was one girl, whose name was Devayani. And she was the daughter actually of Shukracharya. देवयानी नामकी एकजना कन्या थिइन् र उनी शुक्राचार्यकी पुत्री थिइन्। And once she went in forest with her girlfriends, and actually it was some princess, Sharmishtha. And they went to forest. देवयानी एकपटक शर्मिष्ठा नामकी आफ्नी सेविका अर्थात् सखी सँग र अन्य जो साथीहरू थियो सेविकाहरूसँग जङ्गलमा गएकी थिइन्। And they playing in forest, and then decided to take bus. उनीहरू Some tala. खेलिरहेका थिए त्यहाँ र खेल्दा खेल्दै उनीहरूले एउटा ताल भेटाए र त्यहाँ तलाउमा उनीहरू स्नान गर्न थाले। And they removed their clothes and took bus. र उनीहरूले आफ्नो कपडाहरू निकाले खोले र अनि स्नान गर्न थाले। And at the time, Lord Shiva came near. त्यही समयमा भगवान शिव त्यहाँ त्यही ठाउँ हुँदै जानुभयो। And when they saw Lord Shiva, they started immediately to put their clothes on the body, to cover body. शिवजीलाई त्यसरी त्यहाँबाट जाँदै गर्नुभएको देखेपछि यी कन्याहरूले तलबाट बाहिर आएर कपडाहरू लगाए। And mistakenly, Devayani took clothes of this princess Sharmishtha. तर हतार गल्तीवश देवयानीले चाहिँ शर्मिष्ठाको कपडा लगाउनु भएछ। And when the Sharmishtha saw this, she became very angry. How it's possible that my servant, they took my dress? जब शर्मिष्ठाले यो कुरा थाहा पाइन्, My servant took my dress. It is offense. No. Devayani took clothes of Sharmishtha, and Sharmishtha became angry. She was princess. शर्मिष्ठा was princess. Yeah, Sharmishtha was princess, and she told, how is a servant, Devayani? र जब यसरी कपडा बदलियो त्यतिखेर शर्मिष्ठा चाहिँ एकदम क्रोधित भइन्, किनभने उनी राजपुत्री थिइन् र देवयानीले यसरी राजपुत्रीको कपडा लगाउने आँट कसरी गरिन् भनेर उनी क्रोधित भइन्। She was Kshatrini, and powerful. शर्मिष्ठा चाहिँ क्षेत्राणी थिइन्, त्यही भएर शक्तिशाली थिइन्। And she took Devayani and threw her in well. उनले शर्मिष्ठालाई समातेर यो तलाउमा फालिदिइन्। शर्मिष्ठाले चाहिँ देवयानीलाई समातेर तलाउमा फालिदिइन्। And Devayani sitting in well in forest alone. र देवयानी चाहिँ यसरी जङ्गलमा एक्लै भइन् त्यसपछि। And by providence, by destiny, in that time came near King Yayati. त्यही समयमा दैव संयोगवश राजा ययाति पनि त्यही आइपुग्नु भयो। And he heard some voice, and he came to this well. उहाँले केही आवाज सुन्नुभयो र उहाँ यो तलाउ जहाँ चाहिँ देवयानी थिइन् यो तलाउ नजिकै आइपुग्नु भयो। And saw some girl inside of this well. र यो तलाउ भित्र कुनै एउटा केटी देख्नु भयो। He gave to her hand and put her out from त्यसपछि this well. उहाँले आफ्नो हात दिएर यो देवयानीलाई तलाउबाट बाहिर निकाल्नु भयो। And Devayani told it, because you saved me, I accepted you as my husband. Please accept me as wife. देवयानीले महाराज ययातिसँग बिन्ती गरिन् कि तपाईले मेरो रक्षा गर्नुभयो, मलाई बचाउनु भयो, त्यही भएर म तपाईलाई पतिको रूपमा स्वीकार गर्न चाहन्छु, कृपया मलाई स्वीकार गर्नुहोस्। And he became her husband. र यसरी ययाति महाराजले देवयानीलाई स्वीकार गर्नुभयो र उहाँ पति हुनुभयो। And because he became king,
Devayani told that let's Sharmishtha becomes my servant now. अब देवयानी पनि रानी भएन किन ययाति महाराजले स्वीकार गर्नुभयो। त्यसपछि उनले राजासँग भनिन् कि अब शर्मिष्ठा चाहिँ मेरो सेविका हुनुपर्छ। Actually, this happened because her father was Vishwamitra. No, Shukracharya, sorry. Shukracharya was father of Devayani. शुक्राचार्य चाहिँ देवयानीको पिता हुनुहुन्थ्यो। He was so great, actually, Brahman, so powerful. शुक्राचार्य एकदमै शक्तिशाली ब्राह्मण हुनुहुन्थ्यो। Yeah. And he told that because of offense of my daughter, your daughter, he told to king, need become servant of my daughter. र शुक्राचार्यले आफ्नो यस्तो शक्तिको बलमा उहाँले राजासँग यस्तो प्रस्ताव राख्नुभयो कि तिम्रो पुत्री शर्मिष्ठा चाहिँ मेरो पुत्रीको देवयानीको दासी हुनुपर्छ। And king knew that actually even he is king, but Shukracharya so powerful that everything good in his life and life in his kingdom because of such great saint Shukracharya. र ययाति महाराजलाई यो कुरा थाहा थियो यद्यपि उहाँ राजा हुनुहुन्थ्यो, भौतिक रूपमा शक्तिशाली व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो, तर उहाँको राज्यमा र उहाँको जीवनमा जति पनि राम्रो कुराहरू भएको थियो सबै सौभाग्य चाहिँ शुक्राचार्यकै कृपा आशीर्वादबाट भएको। It means in Vedic time even kings they was very obedient and यसको अर्थ यो हो कि वैदिक fear समयमा of brahmanas. वैदिक समयमा राजाहरू समेत ब्राह्मणहरूप्रति सम्मान गर्नुहुन्थ्यो राजाहरूले पनि र ब्राह्मणहरूको शक्तिलाई उनीहरूले चिन्दथे। And he told to his daughter Sharmishtha, you need be served to Devayani, otherwise all our country will be in very bad condition. यस प्रकार ययाति महाराजले चाहिँ शर्मिष्ठा आफ्नी पुत्रीलाई भन्नुभयो कि तिमीले चाहिँ देवयानीको सेवा गर्नुपर्छ, अन्यथा हाम्रो राज्यमा सबै अनिष्ट हुनेछ। And from Devayani Yati he had 2 sons. From Devayani they born 2 sons. र ययाति महाराजले देवयानीबाट 2 जना पुत्र प्राप्त गर्नुभयो। But because he had such desire for sense enjoyment, lust desire, Yayati, he also started to have relationship with Sharmishtha. तर ययाति महाराज एकदमै कामुक हुनुहुन्थ्यो, त्यसैले उहाँले शर्मिष्ठासँग पनि सम्बन्ध राख्न थाल्नुभयो। And from her appeared actually 3 sons, also 3 children. र शर्मिष्ठाबाट 3 जना सन्तान प्राप्त गर्नुभयो। And Devayani didn't know actually, so this is children from her husband. तर देवयानीलाई यो कुरा थाहा भएन कि शर्मिष्ठाबाट यसरी ययाति महाराजले आफ्नो पतिले 3 जना सन्तान प्राप्त गर्नुभएको छ। But once she met these children, started playing with them, these children told, "Oh, our father, he loves us," and so on. तर जब यी शर्मिष्ठाका जो सन्तानहरू थिए उनीहरू ठुला भएपछि जब खेल्दा खेल्दै देवयानीले उनीहरूसँग कुराकानी गर्दा त्यसपछि बल्ल देवयानीलाई थाहा हुन्छ यी बच्चाहरूले भन्छन् कि हाम्रो बुवा चाहिँ ययाति महाराज ययाति हुनुहुन्छ। And she asked him, "Who is your father?" उनले देवयानीले जब सोध्छन् नि बच्चाहरूलाई तिम्रो बुवा को हो भने They told Yayati, Maharaj Yayati. उनीहरूले हाम्रो बुवा ययाति हो भनेर उत्तर दिन्थे। Oh, and she understood that, what her husband did. त्यसपछि देवयानीले बुझिन् कि आफ्नो पतिले के गरिरहेको छ यो। And she went to father and started complaining him. त्यसपछि देवयानी चाहिँ आफ्नो पिता शुक्राचार्यका गइन् र यो सबै दुखेसो पोखिन्। And Shukracharya became very angry. शुक्राचार्य एकदमै क्रोधित हुनुभयो। He asked Yayati come to him and cursed him. उहाँले ययातिलाई बोलाउनु भयो र श्राप दिनुभयो।
because you're so lusty and you're doing against Vedic culture, I will curse you that you become old just now. र शुक्राचार्य एकदमै क्रोधित भएर उहाँले श्राप दिनुभयो कि तपाईँ यदि कामुक हुनुहुन्छ, तपाईँले वैदिक मर्यादाको उल्लङ्घन गर्नुभयो, त्यसैले तपाईँ चाँडै बुढो हुनुहोस्, अहिले नै तपाईँ वृद्ध हुनुहोस्। And Yayati become actually his body become completely old. र ययाति महाराजको शरीर चाहिँ एकदमै वृद्ध भयो तत्क्षण। You see, materialistic people, they also want to change time, to remain हामीले यहाँ हेर्न सक्छौँ, beauty, nice. हामीले यहाँ हेर्न सक्छौँ कि भौतिकवादी मानिसहरू पनि समय परिवर्तन गर्न चाहन्छन्। उनीहरू सधैँ युवक जवान रहन चाहन्छन्। Or they want to travel in time, in past time or in future, but until now it's only scientific fiction. It is imagination. It's not. उनीहरू भूतको बितिसकेको समयमा अथवा भविष्यको समयमा पनि समयमा को बारेमा पनि त्यो समयमा पनि रहन चाहन्छन्, तर यो एउटा कल्पना मात्रै भयो। But we can see that in what such great yogi, sages like Shukracharya, they can actually change this material element, time. तर हामीले यहाँ देख्न सक्छौँ कि यस्तो महान साधु सन्तहरूले जस्तो शुक्राचार्यले समयलाई नै बदल्न सक्नुभयो। So this yati became very old, and he started to ask excuse, and Shukracharya told, okay, if somebody will ready give to you his use, you become again useful, in change of gives his old age to this person. यति महाराजले जसरी यसरी श्रापित हुनुभयो उहाँ, त्यसपछि उहाँले शुक्राचार्यलाई एकदमै माफी माग्न थाल्नुभयो र त्यसपछि चाहिँ शुक्राचार्यले ठिक छ, तपाईले यदि कोही व्यक्ति सहमत भयो भने तपाईँ आफ्नो वृद्धावस्था उसलाई दिन सक्नुहुन्छ र उसको जवानी तपाईले लिन सक्नुहुन्छ, यसरी साटासाट गर्नु। So Yayati came to each of his son, but all of them rejected except his old age. ययाति महाराज सर्वप्रथम आफ्नै पुत्रहरूकोमा जानुभयो कि तिमीहरूको जवानी देऊ मलाई भनेर, तर उनीहरूले यो मानेन कुरा, सहमत भएन। You did so many things, you enjoy with your life, and now you want to enjoy more, and we need to be old and suffer. No. It's your life. तपाईँले गर्नसम्म मस्ती गर्नुभयो पुरा जिन्दगी, अब फेरि हाम्रो जवानी पनि लिन चाहनुहुन्छ, त्यसो हुँदैन भनेर। Only his youngest son, his name was Puru, he agreed तर to उहाँको help कान्छो his छोरा father. पुरुले चाहिँ उहाँसँग सहमत हुनुभयो, हुन्छ भनेर भन्नुभयो। Actually, from this Puru came great dynasty. It's mentioned in Bhagavatam. र यो वास्तवमा यो पुरुबाट नै एउटा ठुलो वंश विस्तार हुन्छ पछि गएर, जो भागवतमा वर्णन गरिन्छ। So, and it was possible that Yayati again become young, strong, beauty. यसरी हामीले देख्न सक्छौँ कि या त फेरि जवान हुनुभयो, शक्तिशाली हुनुभयो। And after that he enjoyed 1,000 years more. र त्यसपछि उहाँले 1000 वर्ष अझै यसरी भोग गर्नुभयो। And after that he tired from this enjoyment. त्यसपछि उहाँ चाहिँ एकदमै यो भोगसँग वाक्क हुनुभयो। And he told to Devayani and to his sons that even I am enjoyed 1,000 years more, still I am not satisfied. र त्यसपछि उहाँले देवयानी र यो आफ्नो पुत्रहरूलाई यसरी भन्नुभयो कि मैले यत्रो 1000 वर्ष फेरि मैले यो भौतिक इन्द्रिय भोग गरेँ, तर पनि म सन्तुष्ट छैन। He told that sense enjoyment, it is like well when you without bottom. If you put water, it is going again and again and never filled. उहाँले भन्नुभयो ययाति महाराजले कि यो इन्द्रिय तृप्ति भनेको यस्तो कुवा हो जसको फेद छैन, त्यसमा तपाईले जति पनि खन्याउनुहुन्छ त्यो कहिले पनि भरिदैन। And actually he gave
his use again to his son Puru and again become old. त्यसपछि उहाँले आफ्नो जवानी फेरि पुरुलाई आफ्नो सन्तान जसले उहाँलाई जवानी दिनुभएको थियो उहाँलाई नै हस्तान्तरण गर्नुभयो र आफू वृद्ध हुनुभयो. This example, it is meant that such people in that time, somebody can change when time. यो चाहिँ त्यतिखेर वैदिक समयमा यसरी मानिसहरूले समयलाई नियन्त्रण गर्न सक्थे अथवा समयलाई बदल्न सक्थे, यो त्यसको उदाहरण हो. And Yayati, he regretted, was very sorrow that he spent time, so long time uselessly. र ययाति महाराजले पछि एकदमै आफूलाई ग्लानि गर्न थाल्नुभयो, ग्लानि भयो, उहाँलाई पश्चाताप गर्न थाल्नुभयो कि उहाँले यति धेरै समय व्यर्थमा गुमाउनु भयो. And then he told to Devayani. त्यसपछि उहाँले देवयानीलाई भन्नुभयो, He told that now I give up all this desire and I will start meditate on the Supreme Personality of Godhead. अब मैले उहाँले त्यसपछि देवयानीलाई भन्न थाल्नुभयो कि अब मैले यो सबै इन्द्रिय भोगको इच्छालाई परित्याग गर्छु र भगवान श्रीकृष्ण भगवानको चरण कमलमा ध्यान लगाउँछु. This story actually finishing that King Yayati, he achieved liberation. र यो कथा चाहिँ जब ययाति महाराजले मुक्ति प्राप्त गर्नुहुन्छ यो यसमा आएर टुङ्गिन्छ. And not simply liberation, he achieved connection with the Supreme Lord. मुक्ति मात्रै होइन, भगवानसँगको सम्बन्ध प्राप्त गर्नुभयो उहाँले. And here Srila Prabhupada gives very nice comments. यहाँ श्रील प्रभुपादले एकदमै राम्रो तात्पर्य दिनुभएको छ. He's saying that how it's important when somebody engage in devotional service and visiting holy places like Vrindavan. यहाँ श्रील प्रभुपादले बताउनुहुन्छ कि कसरी भगवानको भक्तिमय सेवामा लाग्नु कति महत्त्वपूर्ण हो र वृन्दावन धाम जस्तो पावन तीर्थस्थलहरूको भ्रमण गर्नु कति महत्त्वपूर्ण कुरा हो. He's saying that who wants actually be free from all these material problems of life, he need to accept the way of bhakti. उहाँले भन्नुहुन्छ जो पनि व्यक्ति यो सबै प्रकारको भौतिक समस्याहरूबाट मुक्त हुन चाहन्छ उसले भक्तिको आश्रय लिनुपर्दछ, भक्ति ग्रहण गर्नुपर्दछ. Who cannot satisfy his lusty sexual desires, he will become, monkey or hoax. जसले आफ्नो कामुक इच्छा वासनालाई नियन्त्रण गर्न सक्दैन ऊ चाहिँ बाँदर बन्ने छ अथवा सुँगुर बन्ने छ. And material energy, Maya, controlling such people, and they remain again and again in the material world. र भौतिक शक्ति मायाले चाहिँ त्यस्तो व्यक्तिहरूलाई नियन्त्रण गरिरहेकी छिन् र यी मानिसहरू यस्तै विभिन्न योनिहरूमा भ्रमण गरिरहन्छन्. And Srila Prabhupada finishes that everyone in conditional stage of material life is a Maya Mriga. Okay, one sentence before. Those who are under the control of Maya, and specifically under the control of lusty desires, it's called Maya Mriga. जो मानिसहरू मायाको नियन्त्रणमा अथवा कामेच्छाको नियन्त्रणमा छन् उनीहरूलाई माया मृगम भनिन्छ. Yeah. So everybody in conditional stage of material life is a Maya Mriga. तसर्थ भौतिक बद्धावस्थामा रहेका हरेक सबै जीवहरू चाहिँ माया मृग नै हुन्. And Chaitanya Charitamrita mentioned Maya Mrigam Daites Pichatam Anvat Havat. That Sri Chaitanya Mahaprabhu took sannyasa to show his causeless mercy to the Maya Mriga, to the people in material world who are suffering of lusty desires. चैतन्य चरितामृतमा बताएको छ माया मृगम इप्सित मन धावत अथवा भगवान श्री चैतन्य महाप्रभुको अवतार यस्तो माया मृग मायामा मुग्ध भएका जीवहरूलाई मुक्त गर्नुको लागि हो अथवा चैतन्य महाप्रभु यस्तो जीवहरूको पछि पछि लाग्नुहुन्छ.
तसर्थ व्यक्तिले भगवान चैतन्य महाप्रभुको संकीर्तन अथवा उहाँको कृष्ण भावनामृतको शिक्षालाई लिनुपर्दछ र सधैँ कृष्ण भावना भावित हुनुपर्दछ। त्यसपछि उसको जीवन सफल हुन्छ। So we need to use our life properly and use our time, because in our life, in human life, we have chance and opportunity actually to develop Krishna consciousness and going to spiritual world to Krishna. तसर्थ हामीले हाम्रो जीवनलाई उपयुक्त तरिकाले उपयोग गर्नुपर्दछ ताकि हामी कृष्ण भावना भावित हुन सकौं र भगवान श्री कृष्णको धाममा फर्किन सकौं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। नंतर श्रीमद् भागवतम की जय। Any question? यो प्रश्न छ कसैको? Okay. What should we do if we have some material desires? यहाँले प्रश्न गर्नुभयो कि हामीहरूले निरन्तर प्रयास गर्दा पनि हामीहरू इन्द्रिय तृप्तिमा फेरि फेरि खस्छौं, यसको लागि के गर्न सकिन्छ? Actually, nobody can be free from material desires in material world. That's why it's mentioned that in material world everybody eternally conditioned. वास्तवमा यो भौतिक जगतमा कोही पनि व्यक्ति भौतिक इन्द्रिय तृप्तिबाट मुक्त हुन सक्दैन। त्यसैले यहाँ जीवहरूलाई चाहिँ नित्य बद्ध, सधैँको लागि नित्यबद्ध भनेर भनिन्छ। Only when we come out from the influence of material energy and we are going to spiritual world, we become nitya siddhi. जब हामीहरू यो भौतिक जगतबाट बन्धनबाट पूर्ण रूपमा मुक्त हुन्छौं र भगवानको धाममा जान्छौं, त्यसपछि मात्रै हामीहरू पूर्ण रूपमा मुक्त हुन्छौं। But till remain even one material desire, we remain here in material world. तसर्थ भगवानको धाममा रहेको जीवहरूलाई नित्य सिद्ध भनिन्छ, नित्य मुक्त भनिन्छ। तर जबसम्म हामीसँग एउटा मात्रै इच्छा पनि छ भने, भौतिक इच्छा छ भने, त्यो समयसम्म हामीहरू यो भौतिक जगतमै रहन्छौं। And seeds of material desires can be they cannot removed so easy. र भौतिक इच्छाका जो बिउहरू छन्, बिउको रूपमा रहेको भौतिक इच्छाहरू, यिनीहरू त्यति सजिलै जान सक्दैनन्। These seeds of material desires we need cover with the nectar of holy names. यी भौतिक इच्छाका जो बीजहरू छ, बिउहरू, यिनीहरूलाई हामीले भगवानको पावन नाम हरिनामद्वारा ढाक्नु पर्दछ। Then they are not growing. त्यसपछि उनीहरू बढ्दैनन्। Then we have chance actually to develop bhakti. त्यसपछि हामीहरूलाई यो भक्ति विकास गर्ने मौका पाइन्छ। That's why we are saying that we should be serious what we are doing. तसर्थ हामीहरूले भन्ने गर्छौं कि हामीहरू के गरिराखेको छौं यसको बारेमा हामी सिरियस हुनुपर्छ, गम्भीर हुनुपर्छ। If you follow the process of sadhana bhakti, chanting, hearing, associating with devotees, all these activities, they help us to decrease our material desires to zero. तसर्थ यदि हामीहरूले साधना भक्तिको नियमहरू पालन गर्छौं, भगवानको नाम जप गर्ने, श्रवण गर्ने, विभिन्न यस्तो इत्यादि कुराहरूलाई सही रूपमा पालन गर्छौं भने यिनीहरूले हाम्रो भौतिक इच्छाहरूलाई जिरोसम्म शून्य बनाउन सक्छन्। It is the only chance how to become free यो एउटै मात्रै आशा from material problems. भौतिक समस्याहरूबाट निस्किने। Hare Krishna. Hare Krishna. Thank you very much for hearing. Nantara Srimad Bhagavatam ki jai, Śrīla Prabhupada ki jai, Ananta Koti Vaishnava Vrinda ki jai. Hare Krishna.